Hi, welcome back to the another session of operating system. In the previous session, we discussed about deadlock handling methods. There are three ways to handle deadlock: deadlock prevention, deadlock avoidance, and deadlock detection and recovery. We discussed about deadlock prevention in the previous session. Now, let us see what is deadlock avoidance. In deadlock avoidance, each process should give some additional information before it starts its execution, like maximum number of resources it may require of each type. So what our deadlock avoidance algorithm is do? It will examine the allocation state. If we allocate the requested resources and after allocation, if the system is in safe state, then the request will be granted. Otherwise, the request will not be granted. This is what we call as deadlock avoidance. So in deadlock avoidance, every process must provide the additional information. So here we have two types of algorithms. One, we use it for single instance resources, the other one for multiple instance resources. Let us consider a single instance resource. It means each and every resource have only one copy. So this algorithm we call it as resource allocation graph algorithm. In resource allocation graph algorithm, in our resource allocation graph, we are going to add a third edge called claim edge. So already we have two edges. That is a request edge. If a process PI requests for a resource RJ, then there is an edge from PI to RJ. We call it as request edge. If the resource RJ is available, then the resource will be assigned or allocated to PI. Then the arrow will be changed from resource RJ to PI. We call that one as allocation edge or assignment edge. Now we are going to add the third edge, that is claim edge. Claim edge means, so process has declared already some prior information. Okay. So now the process, if a process can request for a particular resource in future, then that will be represented by a dotted line like this. We call it as a claim edge. Consider a process request for a resource. So the claim edge will be converted into a request edge. So arrow is not changing, only the dotted line will become a solid line. So if the resource is free, then the request edge will be converted into an assignment edge. If the conversion of this request edge into assignment edge is going to create a cycle in our graph, then the system is not in a safe state and we do not process that particular request and the process will go to the waiting state. So if there is no cycle, if the conversion of the request edge into assignment edge is not going to create any cycle, then we say the system is in safe state and we grant that particular request. Once the use is over, the process will once again convert the assignment edge into a claim edge. So like this, the deadlock avoidance is implemented in single instance system using a claim edge. We call this algorithm as resource allocation graph algorithm for deadlock avoidance in single instance resource systems. Now, how to implement it in multiple instance system? So, multiple instance means more than one copy, correct? So, if we have more than one copy of a particular resource, then we call that particular system as multiple instance systems. So, in this particular system, we are going to use an algorithm. We call it as Banker's algorithm. Bank gottide. What is Banker's algorithm? Noda. Bank alli ATM ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, 25,000 ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು 25,000ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 15,000 ತಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ ದೇ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ
ATM ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ATM ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1,00,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಹೋಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ we are using few data structures. Data structures means matrix, array. Okay. Here we are going to use 4 data structures. 3 are matrices and 1 is an array or a vector, we can say. So the first one is max. Max means, so max is a matrix, a 2-dimensional array. If a process can request for 5 instances of resource rj, then max of I comma j is equal to 5 ಅಂತ represent ಮಾಡಬಹುದು. It means max of I comma j ಅಂದ್ರೆ process pi can request for resource rj, maximum is 5. Okay, so like this we represent a max, that we call as a max matrix. The other one is the allocation. So this is the maximum 25,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ I, j is equal to k ಅಂದ್ರೆ process pi is currently allocated with k instances of rj. Next is need. ಆಲ್ರೆಡಿ 25,000 is the max ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 15,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 25,000 ಮೈನಸ್ 15,000. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. Then the fourth one is a vector or an array. It gives the number of instances available for every resource rj at that particular moment. ಅಂದ್ರೆ at that particular moment ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಫ್ j is equal to k, it means that we have k instances of resource type rj.